Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 18th April 2026. Here we go. Harivansh re-elected as the Rajya Sabha Deputy Chairman for the third term. Harivansh Narayan Singh has been elected as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha for the third consecutive term. He was elected unopposed as no opposition candidate was nominated. Okay, people, Harivansh Narayan Singh garu third time consecutive ga was the Deputy Chairman of the Rajya Sabha, and also no one had nominated for his opposition. And this motion was moved forward by the leader of the House, JP Nadda. Okay, now let's discuss about the deputy chairman and what are the functions and how he will be elected. Okay, he will be elected by the members of the Rajya Sabha from among themselves. Rajya Sabhలో ఎవరెవరైతే మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఒక పర్సన్ ని ఎలక్ట్ చేసుకుంటారు. Okay, acts as a presiding officers in the absence of the chairmanship. We all know the chairman or chairperson of Rajya Sabha is the vice president of India by default, right? So vice president of India, also called as the chairperson of Rajya Sabha, ఎప్పుడైనా మీటింగ్ కి absent అయినప్పుడు అతని ఫంక్షన్స్ లేని సమయంలోనే Deputy Chairman will be called as a presiding officer and he will be doing all the duties of the chairperson of the Rajya Sabha. Okay. And the Deputy Chairman is considered as the second highest authority in the upper house. ఎందుకంటే చైర్మన్ అయిపోయిన తర్వాత డెప్యూటీ చైర్మన్ అంతే ఇంపార్టెంట్ కదా పీపుల్ సో హీస్ కన్సిడర్డ్ as the second highest authority. Next, let's talk about the Rajya Sabha. Upper house of the parliament, Rajya Sabha ni మనం upper house of the parliament అని పిలుస్తాము, also called as the council of states. Permanent body and పిలుస్తాము, not subject to dissolution. Now, what exactly this not subject to dissolution and permanent body means? See, people, last election we had, I mean, apart from the BJP, last election we had in 2014. So, 2013 కి ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడైతే పడిపోతున్నప్పుడు కంప్లీట్ గా లోక్సభ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కానీ కౌన్సిల్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కానీ ఎంటైర్ లోక్సభ విల్ బి డిజాల్వ్డ్ ఆఫ్టర్ వన్ ఎలక్షన్స్ అండ్ కొత్త పార్టీ ఏదైతే వచ్చిందో దే విల్ బి ఎలక్టెడ్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ అ న్యూ లోక్సభ యూజువలీ దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ అన్ ఎలక్షన్ బట్ రాజ్యసభలో అలా కాదు రాజ్యసభ ఈస్ అ పర్మనెంట్ బాడీ సో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హూ ఈస్ ఇన్ ద రూల్ రాజ్యసభ విల్ బి కంటిన్యూడ్ అండ్ అందులో మెంబర్స్ ఎప్పుడు పర్మనెంట్ గానే ఉండిపోతారా నో one third members will retire for every 2 years. Every 2 years, ki one third of the members retire అయిపోతారు and another persons will be elected. Okay. Now let's talk about the Harvansh Singh Narayan Garu. He is a journalist who turned into a politician. He is a former editor of Prabhat Khabar. Okay. First elected as deputy chairperson in the year of 2018, re-elected in 2020, and again re-elected in 2026. Nominated to Rajya Sabha by President Draupadi Murmu. President Draupadi Murmu గారు ఇతన్ని రాజ్యసభకి నామినేట్ చేశారనమాట. Okay, people. Next start. We have question here. Who has been elected as the deputy chairman of the Rajya Sabha for the third consecutive term? Harivansh Narayan Singh. Next article we have. Department of Post release People of India postcards. People of India అని చెప్పి పోస్ట్ కార్డ్స్ ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ని రిలీజ్ చేసింది అనమాట. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ has released a new postcard titled People of India at the Pradhan Mantri Sangralaya in the collaboration with the Prime Minister's Museum and Library. The release is a part of ongoing philatelic exhibition themed Ek Bharat Shrestha Bharat, celebrating India's unity and democracy through the postage stamps, highlighting India's cultural diversity and unity. మనం లాస్ట్ టైం మాట్లాడుకున్నాం కదా పీపుల్ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ డే కి ఇజ్రో ఎలా అయితే స్టాంప్స్ ని రిలీజ్ చేసిందో ద సేమ్ వే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో బీయింగ్ రిలీజింగ్ కపుల్ ఆఫ్ స్టాంప్స్ at the Pradhan Mantri Sangralaya in collaboration with the Prime Minister's Museum Bhavan. Okay, people. Okay, what does this mean? It wanted to emphasize on the theme which says Ek Bharat Shrestha Bharat. Okay? Okay. Department of Post, also called as India Post. ప్రతి ఒక్కరం పేరు వినే ఉంటాం కదా. Now let's see. It falls under the Ministry of Communication and one of the world's largest postal network. Secretary and Department of Post, Mr. Subrat Das Garu. Okay. Director General of the Postal Services, Sri Jitendra Gupta.
Minister of Communications వచ్చేసి Jyotiraditya Scindia. Okay, people. Minister in the States for Communication Chandrasekhar Pemmathani. Study in the collection of postages, stamps and post materials ని ఫిలేట్లీ అని అంటారన్నమాట people. Okay. Used as a medium to preserve history and culture, promote national integration. The People of India postcards released by the Department of Post is associated to which initiative or theme? Ek Bharat, Shresth Bharat. Okay, people. Next article we have historic diplomatic engagement between India and Austria. The Federal Chancellor of Austria undertook a 4-day official visit to India in 2026, marking a significant milestone in the bilateral relation. Federal Chancellor అయిన ఆస్ట్రియా పర్సన్ యొక్క ఫెడరల్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రియా came to India for 4-day trip, physical official trip in India in 2026, making a significant milestone in the bilateral relations, which means ఆస్ట్రియాకి ఇండియాకి bilateral relations బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని. Okay. This visit holds a particular importance as it is the first such high-level engagement by an Austrian chancellor in more than 4 decades, the last time visiting having taken place in 1984. For almost 40 years తర్వాత మళ్ళీ ఆస్ట్రియా నుంచి అంత హై లెవెల్ పీపుల్ మన ఇండియాకి వచ్చారనమాట. ఫస్ట్ లో వచ్చింది 1984 and now it is happening again. The visit reflects a renewed diplomatic momentum and shared commitment to strengthening the cooperation across multiple sectors in a rapidly evolving global order. ఓకే. ఈ రీవిజిట్ వల్ల మనకు వచ్చే యూజెస్ ఏంటి పీపుల్? ఆస్ట్రియాకి మనకి డిప్లొమాటిక్ టైస్ అనేవి స్ట్రెంథెన్ అవుతాయి అండ్ విల్ బి హ్యావింగ్ కపుల్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్స్ అండ్ కోఆపరేషన్ ఆల్ టుగెదర్. Expansion of the strategic and defense cooperation. A key outcome of the visit was strengthening of the defense and security ties. Both countries signed a letter of intent to enhance military cooperation, particularly in defense technology and industrial collaboration. Letter of intent అని చెప్పి ఇద్దరు countries, both Austria as well as India have signed, which by default states that to enhance the military cooperation and particularly defense technology and industrial collaboration. Defense technology లో as well as industries collaboration లోని బాగా ప్రమోట్ చేద్దాం, బాగా స్ట్రాంగ్ గా డెవలప్ చేద్దాం is the main goal of this. Additionally, ఇది కాకుండా they have agreed to establish a joint working group on counter-terrorism aimed at improving coordination and addressing global security challenges. ఇది మాత్రమే కాకుండా గ్లోబల్ టెర్రరిజం ని కూడా డిక్రీజ్ చేయడానికి they came up with couple of measures. This initiative complements the broader India-EU Defence Partnership Framework of 2026, highlights the Austria's growing strategic relevance for the India in Europe. ఇది మాత్రమే కాకుండా ఇండియా యూరోప్ టైస్ కూడా ఈ టైం వల్ల ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట. What question we have? Which country's chancellor visited India in 2026 after a gap of over 4 decades? Austria. Modernization of Indian Railways. India has undertaken a comprehensive transformation of Indian railway sector to enhance speed, safety, connectivity, and passenger experience. Indian Railways వచ్చేసి తన కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి అని అనుకుంటుంది పీపుల్. ఇన్ వాట్ టర్మ్స్? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద స్పీడ్, in terms of safety, in terms of infrastructure, in terms of connectivity, and in terms of passenger experience, it wanted to upgrade. Okay, under initiative like PM Gati Shakti National Master Plan, Indian Railways is shifting from the traditional mass transport system to a modern technological driven and integrated transport network. Okay, the focus is on infrastructure expansion, high speed trains, station redevelopment, advanced safety system to align with the global standards and support India's goal of becoming developing nations by 2047. ఎందుకు చేస్తుంది ఇదంతా? ఫస్ట్ థింగ్ గ్లోబల్ యొక్క రైల్వే స్టాండర్డ్స్ ని మీట్ అవ్వడానికి, అండ్ సెకండ్ థింగ్ టు రీచ్ ద గోల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ బై ద టైమ్ ఆఫ్ 2047. ఓకే, infrastructure expansion and connectivity. A major pillar of railway modernization is large-scale infrastructure redevelopment. Under PM Gati Shakti, about 100 railway projects have been sanctioned with an investment of 1.53 lakh crore,
including over 6,000 kilometers of new lines, doubling and multi-tracking. PM Gati Shaktiలోని ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి శాంక్షన్ అయ్యాయి పీపుల్ ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 1.5 lakh crores వరకు పెట్టుబడి పెట్టి వాటిని డెవలప్ చేశారు అనమాట. ఏమేమి డెవలప్ చేశారు? 6,000 kilometers ఆఫ్ న్యూ లైన్స్, డబులింగ్ అండ్ మల్టీ ట్రాకింగ్ అవన్నీ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనమాట. These expansions aim to improve connectivity, especially in the remote and underserved regions. మెయిన్ గోల్ ఏంటి పీపుల్? రూరల్ అంటే అవుట్స్కట్స్ రీజన్స్ లో ఉండే ఏరియాస్ ని కూడా కనెక్టివిటీ బాగా జరగాలి అని చెప్పి. ఓకే, railways are being integrated with other models like highways, waterways to create multimodal transport networks. Okay, the cover system, very, very important question, people. The cover system in the Indian Railway is related to what? Train collision avoidance or safety system. ఈ కవచ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక ప్రివెంటివ్ మెజర్ అన్నమాట. ఒక టూ ట్రైన్స్ వెళ్ళి అటాక్ చేసుకోబోయే ముందే ఇట్ విల్ గివ్ ద సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అండ్ మెజర్స్ టు బోత్ ద డ్రైవర్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో అలర్ట్ ద అథారిటీస్ హూ ఆర్ ఇన్ ద నియరెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్. ఓకే, next article we go. West Asia War and its impacts on the Kharif yield. Okay, we all know how the West Asian wars are going on right now with the Israel, Hamas, and Iran and USA, right? So, how this particular war is going to impact our Kharif agriculture? Okay, the ongoing conflicts in the West Asia has raised concern about its potential impact on India's Kharif agriculture. While there is no immediate direct effect on the crop yields, the conflict can indirectly influence the agricultural output through disruptions in fertilizer supply, raising energy prices, and global trade uncertainties. ఆల్దో ఇప్పటికిప్పుడు మనకి హై ఎఫెక్ట్ ఉండకపోయినా అగ్రికల్చర్ లెవెల్లో మనకి ఎఫెక్ట్ ఉంది అని చెప్పి అంటున్నాము. ఫస్ట్ థింగ్, ఎక్కడెక్కడ మనకి డిస్ట్రప్షన్స్ ఉండొచ్చు పీపుల్? ఫస్ట్ థింగ్, fertilizer supply. Most of us are importing fertilizers from rest of the country. So this disruptions may lead to the downfall in the fertilizer supply. And second thing, వచ్చేసి raising energy prices. Energy prices ఎంత లెవెల్లో రేజ్ అవుతున్నాయో we all know. So that may influence the water supply and irrigation facilities as well. And the global trade uncertainties. Global trade లో కూడా uncertainties ఉన్నాయి కాబట్టి that may or may not affect India's Kharif agriculture అని అంటున్నారు అనమాట. Why Kharif season is very important for us? The Kharif season sown during the southwest monsoon, which is June నుంచి September వరకు, contributes nearby 60% of India's total agricultural output. Major crops such as rice, cotton, maize, and are cultivated during this period, making it critical for food security, rural livelihood, and overall economic stability. Okay. Next, fertilizer supply and import dependency. India is heavily dependent on the imports of fertilizers and their raw materials, especially the phosphatic and potassic fertilizers. We are చాలా మట్టుగా మనం వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. A significant portion of these imports come from the regions affected by the conflict. మేజర్ గా మనం వీటిని ఫర్టిలైజర్స్ ని తెచ్చుకుంటుంది ఆర్ ఫ్రమ్ ద కాన్ఫ్లిక్టెడ్ రీజన్, విచ్ మీన్స్ ద వెస్ట్ ఏషియాలో ఎక్కడైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుందో ఆ రీజన్ నుంచి మనం ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు వాళ్ళకే ఇంత అన్సర్టైనిటీ ఉన్నప్పుడు వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు do the trading with us. So this may affect our agricultural system. Okay, disruption in the supply routes such as Strait of Hormuz can lead to the shortage and price volatility, affecting timely availability for the farmers. Okay, what question do we have? The primary channel through which the West Asia conflict can impact India's kharif crops is disruptions in the fertilizer supply and LNG dependent urea production. Okay, people. Next article we have Chhattisgarh Cabinet forms committee to draft UCC, Uniform Civil Code. మనం ఇది ఆల్రెడీ ముందు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. We all know what UCC is, but let's go. The Chhattisgarh Cabinet, chaired by the Chief Minister Vishnu Diosai, has approved the formation of a high-level committee to prepare a draft for the implementation of UCC in the state.
ఛత్తీస్గఢ్ లోని కూడా యూసీసీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యారు పీపుల్ ఫర్ విచ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన ఛత్తీస్గఢ్ హూ ఈస్ విష్ణు డియో సాయి గారు ఒక హై లెవెల్ కమిటీని అపాయింట్ చేశారు. ఎలా అంటే డ్రాఫ్ట్ అంటే ఎవరెవరికి ఏ ఏ రూల్స్ ఉండాలి, ఎవరెవరికి ఏ రెగ్యులేషన్స్ ఉండాలి, ఇవన్నీ ఒక డ్రాఫ్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయండి అని చెప్పి ఒక హై లెవెల్ కమిటీని అయితే స్టార్ట్ చేశారనమాట. ద కమిటీ విల్ బి హెడెడ్ బై ద రిటైర్డ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ రంజన ప్రకాష్ దేశాయ్. Ranjana Prakash Desai Garu, who is a retired Supreme Court judge, will be in the committee and will undertake the consultations with the citizens, legal expertise, and stakeholders before finalizing the draft. ఈ పర్సన్ లోకల్ పీపుల్స్ తోని, లోకల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ తోని అండ్ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ తోని, స్టేక్ హోల్డర్స్ తోని ఫుల్ గా అనలైజ్ చేసి హీ విల్ బి ఫిక్సింగ్ ద డ్రాఫ్ట్ లాస్ట్ లో. The move aims to simplify the unified personal law governing marriages, divorces, inheritance, and adoptions, ensuring legal uniformity, gender justice, and equal social equality. The draft will eventually be presented before the State Assembly for the legislative approval. Okay. మీ అందరికీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా పీపుల్, బట్ లెట్ మీ జస్ట్ పుట్ ఇన్ ఈజీ టర్మ్స్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సెక్టార్ కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ముస్లిం పీపుల్ అందరికి షరియత్ లా ఉంటుంది, హిందూ పీపుల్ అందరికి హిందూ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉంటుంది, క్రిస్టియన్స్ కి ఇంకొకటి ఉంటుంది. సో ఈ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్స్ లో ఏమేమైతే ఇచ్చారో దాన్ని బట్టి ఇన్హెరిటెన్స్, డివిడెన్స్, మ్యారేజెస్ ఎలా జరగాలి, డివోర్సెస్ ఎలా జరగాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ ద డైవర్స్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, బట్ యూసీసీ అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే అందరికీ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ రూల్స్, అందరికీ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ డైవోర్స్ రూల్స్, అందరికీ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ రూల్, అందరికీ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ యునో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండాలి అని పెట్టుకున్నదే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. వాట్ విల్ దిస్ డూ? ఇట్ విల్ డిక్రీస్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ us to develop more better. And it falls under the DPSP Directive Principles of State Policy under Article 44 of our Constitution. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ యూసీసీని అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ అ హై లెవెల్ కమిటీ టు స్క్రూటినైజ్ ద థింగ్స్. ఓకే, లెజిస్లేటివ్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది? ఒక్కసారి డ్రాఫ్టింగ్ ఆ పేపర్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ పేపర్ వచ్చేసిన తర్వాత యూసీసీ ఈస్ ప్రిపేర్, ఇట్ విల్ బి సబ్మిటెడ్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫర్ అప్రూవల్. ముందు లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి వెళ్తుంది, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది కదా పీపుల్, వాళ్ళందరూ మినిమం 2/3 ఆఫ్ ద మెజారిటీ వాళ్ళు సైన్ చేయాలి. వై 2/3? వై స్పెషల్ మెజారిటీ? బికాస్ యూసీసీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఓకే, వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ద క్యాబినెట్ క్లియరెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ద ప్రపోజ్డ్ లా విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్ టు ద ఛత్తీస్గఢ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఫర్ డిస్కషన్ అండ్ ఎనాక్ట్మెంట్. నెక్స్ట్, యూసీసీ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. విచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్ డైరెక్ట్స్ ద state to strive for the UCC in India? Article 44 DPSPs, which we have already discussed. Moving forward to our next article, India slips to sixth position in the IMF GDP ranking despite strong growth. This is a kind of a bad news for us people. According to the latest estimates of the International Monetary Fund, India has slipped to the sixth position. India sixth position ki padipayindi annamata among the world's largest economies in the nominal GDP terms. నామినల్ జీడిపి టర్మ్స్ యుఎస్ డాలర్స్ తో మెజర్ చేస్తారు. అందులో ఇంతకు ముందు కన్నా ఇండియా ఇప్పుడు సిక్స్త్ పొజిషన్ లోకి పడిపోయింది పీపుల్. ఆల్దో విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ గ్రోత్ బానే ఉంది ఇండియాకి, బట్ స్టిల్ వీ కెనాట్ కీప్ అప్ విత్ ద జీడిపి టార్గెట్స్. This shift highlights the dynamic nature of the global economic ranking, which depend not only on the domestic growth but also on exchange rate and relative performance of other economies. ఎందుకు సడన్ గా డ్రాపింగ్ జరిగింది ర్యాంక్? The primary reason behind India's decline in the ranking is the depreciation of the Indian rupee against the US dollar. మనందరికీ తెలుసు ఇండియన్ కరెన్సీ ఎంత అయితే డెప్రిషియేట్ అయిపోయిందో యుఎస్ డాలర్. ఇంతకు ముందు $1 ఈక్వల్స్ టు 75 రూపీస్, 60 రూపీస్, 75, 80 ఉండేది. నౌ ఇట్ హిట్ టు ఇట్స్ హైయెస్ట్ 96, 94, 100 కూడా వస్తాయి అని మనం ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాం, అవునా? సో ఫస్ట్ రీజన్ ఈస్ ద డెప్రిసియేషన్. నెక్స్ట్, since global GDP ranks are calculated on the dollar terms, a weaker currency reduces overall value in Indian economy, which when converted internationally. Additionally, revisions in the GDP calculation methods and base year adjustments have also influenced the comparative ranking.
ఇది ఒకటే రీజన్ కాకుండా we have recently changed, planning to change the GDP calculation methods as well as the base year. So it is kind of disrupting our ranking system. India's economic performance remaining strong. మన ఇండియన్ ఎకానమీ పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం అలానే ఉంది, ఎక్కడ తగ్గలేదు. Despite the fall in the ranking system, India continues to remain one of the fastest growing major economies in the world. The IMF, International Monetary Fund, projects India's GDP growth to remain around 6 to 6.5% in the coming years, driving by a strong domestic demand, infrastructure, investment, and robust service sector. Okay, people, we have question here. Why did India slip to sixth position in the global GDP ranking as per the International Monetary Fund, despite a strong growth, depreciation of the Indian rupees against the US dollar? Next article we have ITC Limited becomes India's first company to receive global FSA 3.0 certification. ITC Limited ఇండియాలోనే ఫస్ట్ కంపెనీ గ్లోబల్ గా రికగ్నైజ్ అయింది ఫర్ ఫార్మ్ సస్టైనబిలిటీ అసెస్మెంట్ కింద 3.0 సర్టిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది ఫర్ దర్ వీట్ అండ్ ప్యాడీ సోర్సింగ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, the certification is developed by the Sustainable Agriculture Initiative platforms, validates the ITC's adherence to international standards of sustainable, traceable, and responsible agricultural practices. This milestone reflects India's growing alignment with the global sustainability benchmarks and enhances the credibility of Indian agricultural supply chains in the international market. అసలు FSA 3.0 సర్టిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? The Farm Sustainability Assessment is a globally accepted tool used to evaluate farm level sustainability across environment, social, and economic parameters. ఇది ఈ ఎఫ్ఎస్ఏ ఒక సర్టిఫికేషన్ ఏంటంటే గ్లోబల్ లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ ఒక టూల్ కింద దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద గ్లోబల్లీ యాక్సెప్టెడ్ టూల్ టు ఎవాల్యుయేట్ ఫార్మ్ లెవెల్ సస్టైనబిలిటీ, అంటే ఫార్మింగ్ ఫీల్డ్ లో అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్ లోని సస్టైనబిలిటీ ఎంత వరకు ఉంది అని చూసుకొని దాన్ని బట్టి దే విల్ గివ్ ద సర్టిఫికేషన్. Okay, widely adopted by the global agricultural food companies, the FSA framework ensures transparency, traceability, and compliance with the international sustainability norms. We have which Indian company became the first to receive global FSA 3.0 certification for the agricultural sourcing? I want everyone to comment down the answer. Next article we have ICICI Bank. Indian refineries use iron yuan via ICICI Bank for the Iranian oil payments. Indian oil refineries are reportedly using the Chinese yuan instead of the US dollar to pay the limited imports of the Iranian crude oil, routing transactions through ICICI Bank's Shanghai branch. ఓకే పీపుల్, ఇండియన్ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ ఎవరెవరైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇరాన్ నుంచి చాలా లిమిటెడ్ గా ఆయిల్స్ అయితే ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. వై లిమిటెడ్? బికాస్ ద ఆన్ గోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్. సో వీళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద డాలర్స్, ఇన్స్టెడ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద చైనీస్ యువాన్ కరెన్సీ. ఓకే, this arrangement emerged under a temporary sanction waiver granted by the US, allowing the restricted oil trade with Iran. ఎందుకంటే యుఎస్ sanctions వేసింది కాబట్టి. The shift away from dollar-based payments reflects evolving global trade practices influenced by the geopolitical tensions, sanctions, and currency dynamics. Reasons for using yuan instead of dollar. అసలు మనం yuan ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, డాలర్ ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు? The use of Chinese yuan is primarily due to the US sanctions on Iran. US ఇరాన్ మీద sanctions వేసింది, మరి మనం మళ్ళీ ఇరాన్ కి వెళ్ళి US డాలర్స్ లో కొనుక్కోవడం అవ్వదు కదా people. That's why we are using yuan. Which restricts transactions in US dollars and through Western financial system. By using yuan and routing payments through the offshore banking channels, refineries can bypass restrictions and ensures continuity in the energy imports. This also reflects a broader trend in de-dollarization in the global energy, especially involving sanctioned countries. It also helps us to de-dollarize the US currency. ఎందుకంటే we all know the US have the main power. డాలర్ కి మెయిన్ పవర్ ఉంది, ఓవర్ మోనోపోలీ ఉంది. సో ఇఫ్ we adopt any other currency during this sanctioning situations,
we can de-dollarize the US currency. Which question we have? Which currency used by Indian refineries for the Iranian oil payments to bypass US sanctions? Yuan. Last article we have, why Indian Railway use 10-digit PNR number. PNR number మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఎందుకు 10-digit యూజ్ చేస్తాం. Indian Railways assigns a unique 10-digit passenger number, 10-digit passenger name recording, which is called PNR number, to every booked ticket to streamline reservation management and passenger identification. This number acts as a digital record containing complete journey details, including passenger information, booking status, and seats allocations. మనందరికీ PNR కోసం తెలుసు, so there is not necessary for me to explain the thing. The structured 10-digit format enables the efficient handling of the millions of daily passengers, ensuring uniqueness and allows real-time tracking of the reservations across the vast railway network. ఈ 10-digit నెంబర్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నప్పుడు ఎవ్రీ డే ద ఇండియన్ రైల్వేస్ విల్ నో హౌ మెనీ పర్సన్స్ యాజ్ ఎ హోల్ ట్రావెల్స్ టుడే. Structure and meaning of this 10-digit PNR number. The 10-digit PNR is not some random number, it carries an encoded information. The first three digits represent the passenger reservation system or the zone from which the ticket is booked. మనం ఏదైతే జోన్ లో బుక్ చేస్తామో ఆ జోన్ కంటూ ఒక కోడ్ ఉంటుంది కదా పీపుల్, ఆ కోడ్ ని మాట people. Okay. Next, while the remaining 7 digits are system generated unique identifiers. The structure ensures that each ticket can be uniquely traced and managed within the centralized database. మిగిలిన 7 digits system by default పెడుతుంది. Purpose ఏంటి, importance ఏంటి ఈ PNR system కి? The PNR system helps the Indian Railway manages a massive volume of the bookings by providing a single reference number per passengers in a ticket. It allows passengers to check their booking status, confirm అయిందా, ఆర్ఏసీలో ఉందా, వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో ఉందా, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని, కోచ్ నెంబర్ ఎంత, బర్త్ నెంబర్ ఎంత, అండ్ ప్యాసింజర్ వెరిఫికేషన్, అవన్నీ కూడా మన పిఎన్ఆర్ నెంబర్ లోనే వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ టుడే పీపుల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ అండ్ ప్లీజ్ టు like, share, comment and subscribe to Race for Job.